Huomenta vaan taas Riasta. Se on tänään sitten kaaviopäivä ja kyllä niin kuin näyttää hyvin mielenkiintoiselta taas kaavio. Se on ollut oikeastaan tänä vuonna aika lailla mielenkiintoisen näköinen joka kerta, mikä kyllä sinänsä kertoo hyvin lajin kehityksestä. Tässä vaiheessa haluaisin ehdottomasti kyllä sitten kiittää kaikkia täällä paikalla olleita faneja, jotka on tullut tossa sitten ottamaan hihasta kiinni, ja pääasiassa on ollut ihan kehuja, tai sanotaan, että kaikki on ollut kyllä kehuja, jota on tullut sitten kanavan sisältöön liittyen. Ja oikeasti niin, jos olette paikan päällä joskus kisoissa ja näette ja haluatte tulla jotain juttelee tai antaa palautetta tai jotain muuta kommentteja näin, niin tulkaa. Minä olen kyllä sellaiselle avoin ja se on mukava aina tavata uusia ihmisiä ja jutella ihmisten kanssa. Mut hei, tästäpä lähdetään sitten taas haastattelujen ihmeelliseen maailmaan ja katsotaan mitä saadaan tälle päivälle aikaiseksi. Noniin, huomenta. Huomenta. Juha Pöytälaakso täällä haastattelussa ja meillä on täällä lauantai-aamu eli kisapäivä. Eilen oli lajittelut ja mikä se sun sijoitus eilen olikaan? 29. Kyllä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että sulla tulee tänään sitten vastaan James Dean. Kyllä, lajittelun 4 ja jamppa sieltä. No mitäs mehän tiedetään, että samaa kaurapuuroahan sekin varmaan aamulla syö, mutta minkälaisilla valmistautumisella lähdetään kohtaamaan sitten tällaista drifti-ikonia? No ei, ihan samalla lailla periaatteessa kuin ketä tahansa muutakin. Totta kai kun se tiedetään, että Jamesia ei kyllä voi voittaa muuta kuin ihan omalla täydellisellä ajamisella. Ja no toki se ei nyt ole tuolla Mustangilla ehkä ollut tai ei olekaan ollut sitä Jamesia, mitä se Nissanilla ajo, mutta onhan se nyt silti tekee jo virheitä ehkä vähän enemmän, mutta ehkä tää vähän niiden toivos elää sitten. Kyllä. Pitää parasta yrittää laittaa, ei siinä paljon muu auta. Tänä viikonloppuna on tässä mulla ollut vähän spotterointiteemana ja Krissenkin kanssa juteltiin tuossa torstaina. Ja mites ootte nyt sitten tätä Deanin kohtaamista käynyt läpi? Onko kellotettu nopeuksia tai miten siitä? Ei ole vielä nyt kun eletään tosin lauantai-aamua, että nyt meillä nyt muutenkin on mennyt niin harakoille tämä reissu tähän mennessä, kun auton kanssa on ollut koko ajan ropleamaan treenit ja nyt käytännössä ajamatta, niin nyt sitten kun on kaaviopäivä ja sitten nyt täällä paljon totta kai porukka muutenkin, ne ajaa vähän eri setupeella ja vähän tekee autoa yleensä liukkaammaksi tuossa lajittelupäivälle, että nyt pitää olla silmät auki, kun treenit alkaa. Mitä siinä muuten teillä sen auton kanssa oli? Mä itse asiassa satuin näkee siitä, varmaan olin tässä teidän kojulla pyörimässä, kun niin se teki jotain todella outoa siellä. No siis ihan nyt torstaina niin se eka reenipäivä, niin meni ensin vetoakseli ja no se nyt saatiin nopeasti vaihdettua ja kerittiin mennä uudestaan, mutta sitten samalla lailla heti entrys, kun sai pelin poikittain, niin meni yksi tukivarren pultti poikki. Ja se aiheutti sitten vähän ongelmia ja tuhoja muutenkin siellä, kun pääsi pyörä klonkkaamaan ihan aika reilustikin, niin meillä jäi se torstai ajamatta sitten täysin. Ja sitten eilen siitä johtuen myös, kun se ei ollut ihan se kiinnityspiste enää samassa paikkaa, plus sitten sieltä loppupeleissä löytyi vähän muutakin, mikä johti siihen, että aina kun mä eilen reeneissä menin tonne, niin rupesi tosi rajusti rengas pompottaa ja koko auto hyppi että mä päässyt paljon purrisboksia pitemmälle. 2 chaseä taisin saada eilen sitten ennen lajittelua ja nekin oli semmosia, että aina kun meni varmaan 5 kertaa entryyn, mutta kun aina teki näin ja piti lopettaa ja tulla varikolle, niin ja täällä kun mennään entryyn, niin siihen kuitenkin mennään sen verran kovaa, että jos siinä vähän pompottaa, niin ei varmaan ole kovin miellyttävä tunne sitten. Ei ole kovin miellyttävä täällä tai ei missään, mutta varsinkaan tällä radalla tuohon entryyn. Niin meillä oli sitä arpeetia niin pirusti, että ekat liidiverot sitten saatiin siinä lajittelussa.
ne nyt luojan kiitos niin kuin ihan hyvin lähti sillä lailla. Sitten menee heti kun auto toimi, niin saatiin kaaviopaikka kumminkin. Et se oli niin kuin siinä kohtaa tärkeintä. Kyllä. No näinhän se tietysti on, että aika iskussa täällä pitää olla, jos niin kuin meinaa kärkipaikoista. Kyllä, ei siihen niin kuin vajavaisella valmistelulla välttämättä sitten pääse, mutta siellä ollaan kuitenkin sitten mukana tietysti ja kyllä mä uskon, että se Diini on ihan voitettavissa, että ei siinä niinku... Kyllä mäkin uskon siihen, että se on, ei se mikään sillä lailla tekemätön paikka ole, että ei tässä nyt niinku vielä olla purettu varikkoa. Ja kyllä niinku siis, no tossa nyt oli vaikka Kevin Pesur Irlannissa, niin rässäs niin kovin siinä chaseissa, kun oli sitten ekana chase-vuorossa, tai siis Dean oli valinnut ekaksi leadin-vuoron, niin kyllä siinä niinku sellaisen chasein, kun siihen työntää perään, niin kyllä se näköjään silläkin kaverilla vähän saattaa tutistaa. Että. Joo, ja kyllä mä uskon, että sillä on vähän mennyt ehkä itsekin tai niinku tajunnut tietyllä lailla, että nyt täällä niinku muukin puskee lujaa, että ei ole niinku ennen vanhaa enää kyllä. Pelkkä Diini niin sanotusti. Joo, ja se voittamaton. Jos ajatellaan, niin kun on jo valmiiksi siellä tosi korkea tasolla, niin sitä on vaikea enää paljon siitä nostaa, mutta sitten muilla on koko ajan mahdollisuus ottaa kiinni, ja muuthan on ottanut kiinni kyllä niin kuin ihan kautta linjan. Että kyllä niin kuin kilpailullisesti tietysti tekee kyllä lajille hyvää, ja kyllä. Mielenkiintoista on sitten kyllä katsoa, että ei niin kuin, tätä on toistettu monta kertaa tällä kaudella, mutta top 3 kakkosessa niin ei siellä yhtään varmaa paria ole. Ei oikeastaan ole, joo. Toivotaan nyt, että me saadaan tuossa reeneissä hyvät setupit ja pidot haettua sitten, että pystyy niinku oikeasti tuohon entryyn, kun siinä pitää olla kyllä 100% luotto tuohon autoon, kun tuohon entryyn työntää. Ja tiedetään, että Jamesi menee aika ripakkaa kyllä, että saataisiin niinku työnnettyä heti siihen kylkeen siinä alusta lähtien, että se ei auta enää, se on peli pelattu täällä, kun tullaan viimeiselle muurille, että kyllä se pitäisi olla niinku alusta asti siinä iholla täysin. Tietysti Jamesissa on se hyvä puoli, että se on helppo cheisattavaa, siis helppo taas, ei niin kuin vähätellä ajamisen vaikeutta, mutta se, että hän on niin kuin aika sellainen konsistentti, että siinä ei tapahdu mitään hirveitä sähläys- ja korjausliikkeitä. Ei toki mitään sellaista. Nyt se vähän on huomattu aiemmissa kisoissa tietysti, niin sillä tulee vähän sellaisia kulmamuutoksia, niin kuin mitä ennen ei ole tullut. Että varmaan autosta johtuen voisin veikata, mutta siis kyllä sen tietää joka tapauksessa, että niin kuin 100 saa lähteä perään. Että ei se, tai niin kuin, ei tämä nyt 3-2 kyllä niin kuin oikein kukaan muukaan. Niin kuin. Kyllä sinne pitää se 100 tai jopa 110 lähteä perään. Joka tapauksessa oli se kuka vaan. Mutta se on kuitenkin siinä hyvä, että katsojat tykkää. Tätä me halutaan kaikki nähdä ja sitä varten lajia seurataan. Niin kyllä. Siitä tässä on kysymys. Kyllä. Mutta hei, oikein paljon tsemppiä. Tänään katsotaan ensin tietysti reenit ja kaikki, että homma pelaa ja sieltä sitten kairaamaan taas eteenpäin. Hommaa eteenpäin. Kyllä. Hyvä. Kiitos. So I have Nikolass Bertans here. You're also, or better known as Niknak. Yep. And this is not the first time in Drift Masters for you. For sure, you have some great success also from here. But now back to Riga in your home country, home race. How do you feel about that? Yeah, it's always good to come back to Riga because it's a challenging track and the conditions are changing all the time in this track. But this time it's a bit different because I'm driving a new car for me and I'm also getting used to it. And also I've had a break for 2 years now. I haven't been driving. So yeah, it's a good challenge for me and I'm happy that I made it to the top 32. So today's a new day and we're just going to send it. Cool. Can you maybe tell a little bit about the car, as it's a new car? People usually who are following drifting, they are quite interested about the cars as well. Yeah, well, basically this is the OG Eurofighter. If you have been following Christoph Loos along, he drove it in FD, he drove it in like FIA World Series, he's driven it all around the world, and now he has given me the chance to drive it, and it's a really cool car because it has like a super powerful engine. It's already fully built V8. You know, it's making 880 horsepower to the wheel, and with a shot of nitrous, it can go above 1,000. So it's a really competitive car. It's a really grippy car. So I'm just trying to dial in the setup and
set it up so that I feel comfortable in it, because I have really big shoes to fill while driving this car, but obviously I'm not Kristaps, so it's not going to be as spectacular as he does it, but I'm trying to do it the same way. At least it looked really good yesterday, and the results also speak to favor that. Who are you facing in the top 32? So top 32, I have Nasser, the guy who's coming from Middle East, I think he is. Yeah, I've been practicing with him yesterday, and we have driven together back in UAE, and he's a good driver, so he has a quite fast pace. That's why we're just gonna be trying to keep up with him and not lose the ground. He seemed to do pretty well yesterday as well. I think he's in 9th place. Yeah. And one thing that is really sure, that those runs are gonna sound epic, because I've been listening to this car. It's loud, in my opinion, in a good way, and that's one quite critical part of this sport, that what makes it entertaining, especially here watching it live. Yeah. Okay, so thank you for this interview. Do you have any other plans to drive this year? Currently, no, because this is like a one-time show for now, and if I may get some kind of budget bigger and some sponsors jump on board, then maybe we could do some more series. But so far this is the only event we're planning to do this year, and if we have a chance, then maybe we will visit some countries. So, if there's any companies who would like to, partner up with this still young gentleman, get in contact. We're open, so if anyone wants to join us, feel free to hit us up. And because seeing your drifting from Drift Masters from the past. It sounds like really long time ago. It's not that long time ago. Years, But I think everybody who has watched Drift Masters would like to see you back. So would be great. So keep us cheered, and we'll see you on track today. Yes. Best of luck. Thank you. Thank you very much. You're welcome. Yeah. See you guys. See you. So, Yves Meyer. Yeah. Good morning. Once again, good morning. Good morning. I'm early today. I'm early almost every day. That's good. Yesterday it was a quali day. You're there in the fight. This season, we already last time talked that your driving has been looking really good, and I think somehow the results maybe in the series it doesn't kind of present how the driving actually looks like. So you're facing in top 32. You're facing Jarkko Jylhä, Finnish guy. And what do you think about that? What's your plan in racing him? So to be honest, he's a nice guy. Very nice build. I really love the chaser. We drove together in Finland a couple times in practice. He drives nice. He drives smooth and predictable. I think it's not the fastest car on the grid, especially on this layout. So I think that's our strength, because our car was quite fast yesterday. And other than that, just keep in mind it's a long car when you do a transition. So don't take off his trunk and just try to be on the door and drive a nice lead run out front. That's the plan. Speaking of the rear overhang, these are probably the opposite cars almost in the grid. So, now that the car has been mentioned, I think many people might be a little bit fascinated about what the engine you have in the car. If I've understood correctly, it's basically the one that the car came with. Exactly, it's the B58. It was one goal of us to show a modern engine in the drifting scene. For me, to be honest, I think it's the future 2JZ because it's very reliable, parts are on a fair price, and you have way more options with all the modern stuff in the engine to tune the engine, also to get all the alarm signals and stuff like that. So this was our goal, to build a modern, new, strong engine. And it seems to work. I mean, looking at it, it really looks complicated. How the reliability has been with you? Very good. You know, I try to be always honest to everyone. So that's my second engine in almost 3 years. We had an engine failure this March. Let's say failure.
when we rebuilt the engine, we saw cylinder 5 is bad. So, and especially last year we drove Drift Masters and Italian Drift Championship, so we had a lot of hours on the engine, also with the testing and everything. And to be honest, to drive an engine with over 1000 horsepower on the hub dyno, so not just engine dyno or something, 1200 Newton meters for more than 2 years, that's quite nice. And usually all we need to do on the maintenance is every 3 events we change the rod bearings, which is with the dry sump oil pump, it's a work of 2 hours. And the parts are like $280, so that's quite nice. So that's why we are very happy with this setup. Yeah. So how, if we come from the start, when you started driving this engine, has there been like a development in the setup, engine-wise, from there to this day? Yes, for sure. You know, at this time when we started to develop the B58, there was maybe like 2 or 3 other guys on the market. So hardest part was the head gasket, because there is only one head gasket available, which is managing all the power, and it's from US, and only the head gasket costs like $2,800, but it's a very good one. It has to be for that price. Definitely. And so there was a lot of work in it, which now also pays off, because we have now built 7 other engines for customers. So that's why also our specialized thing now. We build at the Drift Force garage those B58s and sell it to other people. So and there are some Drift Masters drivers. They will run our engine next year. Okay, so, cool. That's nice. Correct me if I'm wrong. Not to go into specific numbers, but I would assume this is not the cheapest motor in the field. Or so we have a light version which produces like 830 horsepower. It's 69,000, and the full race engine with the wiring and everything, it's always complete. The full race engine with nitrous and everything is around 80 to 90, depends on driver preference, which ECU he's running, because we run like the all-in Motec program, but maybe another guy is running Link or whatever, so there you can adjust, and as soon as you adjust not to Motec, it gets a bit cheaper. And does this engine have a direct injection? No. We closed it because the reverse engineering, if you have no data from BMW and anything, it's just too much work. I have. You cannot really gain something out of it. So at this time. So Cool. Thank you. Thank you for this. It turned into being a really interesting interview, at least to me, and hopefully for the viewers as well. And I'm wishing you all the best for the bracket today. And appreciate. We'll see if we talk about something later. Yeah, for sure. Thank you very much. Appreciate. See ya. Thanks. So now I have an interesting person here, Tom Falvey, Connor Falvey's dad, and my channel is never limited to just drivers or limited to anything. So following a little bit on this YouTube videos from drift games, and I've seen you around, and it seems that you're like a Swiss knife of drifting. You have done so many things, and you're probably the main reason why Connor is into drifting. So Connor would have, from a very young age, I would have been drifting myself, and Connor would have been with me at every event. He was, I'd say, from maybe 4 or 5 years of age, he used to go to every single drift event in Ireland, and he used to watch every one of my runs. So he was like a sponge. He took in all the information, he watched everything, and I suppose that's why he's here today. And then he probably took a look like, I'm not gonna do that, I'm gonna do that. All my bad habits he doesn't have. So let's wait, we have some Dwayne's car, we know it's loud, so let's let that pass. So that's how the whole love for drifting started in our household, and now the whole family's hooked. So can you then elaborate a little bit of your role in the paddock here? What are you doing? Do you have a one fixed thing, or is it like? No, so the whole Drift Games team work collectively as one unit, you know, and we all help each other out. Now every person has their job, and everybody knows what they're doing, but we all just work together as well.
So my main role really is to just work with all the guys and keep everyone happy and make sure that, you know, everyone is doing what they want to do and everyone is doing a good job, you know. Yeah, and I think it's you know, that's a kind of job or position where you are. It requires some sort of an experience from you know. It's not something that, you know, you put a 18-year-old kid doing that. Yeah, role. no, they are like all over the place, but you probably have a little bit better overview of the thing. Yeah, well, I'm very lucky that all the lads we have on the team are very experienced when it comes to drifting. They all drive themselves as well, so like everyone kind of knows what they're doing. And what the main lad I have on the car, Adam, he has actually built the car. He works for James Dean's brother, Mike Dean, and they built the car for me, so he knows the car inside out. And the other guy I have on fuel and tyres and stuff like that, Finney, he's been coming drifting with me since the very start. So like 20 years he's been coming with me drifting, so he knows more than me, you know. But it's also in drifting, it's so nice to see the community, like all the Finns obviously on the other side of the paddock. Everybody helps each other, everybody knows each other. Yeah. It seems to be the same here, you know. For example, for a person who just watches a YouTube video of drift games, it might look that, you know, okay, this is like so high level, you know, some sort of a glamorous in thing, reality, it's just you know, common blokes doing stuff and you know, teaming up with other blokes. And in reality, everybody is the best of friends. Like on the practice day, Lowry blew his engine, and Dave Egan was the first man over to him. Take my car, and that's what it's all about, really, because everybody here is a normal person. There's no superstars. Everyone wants to help each other, and that's the way it should be as well. And what I always say, also on my channel quite many times, that, you know, nobody wants to get the win by a byron. No. So we want the cars to be there, and everybody knows that, you know, that is worth nothing in drifting, but in when it's a tandem runs. Like really, I suppose the only sense of achievement is when you win fair and square, isn't it? Exactly. There's no achievement in cheating or getting with a byron or whatever. Of course, so everybody will get, you know, everybody will get lucky at some stage. The byron, but anyway, it doesn't. You don't feel really like want it, like. And it wasn't winning. It was just a run. Exactly. So no, it's like Riga is a special place. Like, I remember for years watching Riga on the telly, on the YouTube or whatever, and thinking, it would be my dream to drive here. And now I've got better than that because I'm watching my son drive here. Like, that's more special than driving yourself. You know? It must feel great, and especially we're very proud of him. And I've, you know, quite many times father and son are not interested in the same thing, but now it's like, okay. No, it's very special, and Connor's a good kid. He lives for drifting. Yeah, absolutely. He does nothing else but drifting. School and drifting, that's it. And I already told you that before the video. He's absolutely one of the favorite characters on my channel. Told also by the viewers. So I think you can be proud of your son. Also from that perspective. We really appreciate that because it's not just driving. It's giving a good like image and not like good image, but kind of being there as yourself and presenting yourself. Exactly, and I think the main thing and the advice I always give Connor is that everybody's the same. Nobody's better than anybody else, and everybody is just here to have fun and enjoy the weekend. And if we get a good result, we're absolutely delighted. But if we don't get a good result, we're still here. And that's the main thing, isn't it? And you know, there are 32 spots in the bracket, and every one of those spots will be filled in the end. And the reality is, there's probably 45 drivers here this weekend, and every single one of them is as good as the next. So it's just, after that, it's luck and a bit of, you know, if you're in good form on the day, I suppose. You know? But then, coming back a little bit to the driving and Connor's performance, it's been really, really good this year, and kind of he has really shown that taking the next step from last year, which was the rookie year. I mean, I've really, it's only going to better. Well, I suppose a lot of that too is, like, Connor puts in an awful lot of work behind the scenes on the simulator, and he has good friends around him too that give him good guidance for the simulator. And he's when he leaves an event,
he goes home straight on the sim, and for the next, until the next event, it's sim. Yeah. You know, so. But that's valuable. That's the joys of being a kid, a school kid, isn't it? Yeah, exactly. The reality for the rest of us is we go home, we have to work. Yeah, exactly. So, but yeah, then again, there's one other part of Connor's success is that you have made that possible. Probably, quite. We put everything into it, but it's worth it. You know. Good. Hey, Tom, it was a pleasure talking to you. Thanks very much. I have a feeling that we could spend the whole video here talking exactly. to you. But, and look, well done for what you're doing. It's great for people to see what's happening behind the scenes, and that's all thanks to you guys. So thanks very much. Thank you too. See you. Okay, best of luck. Thanks. So, I have Andrius Vasiliauskas here. Did I pronounce your name correctly? Yeah, Andrius Vasiliauskas. Some people are a little bit struggling with my surname, but it's like nothing special. Okay, good. Pure Lithuania surname. So, it's in terms of Drift Masters, it's a home race to you, even though it's not in your home country, but it's the closest. And you are here as a wild card, and you managed to get in the bracket from the position 30. You get no other than Piotr Wieczek. Really good opponent. Yeah. I remember we battling 5 years before in the Oman with him, but yeah, he was more stronger. But actually, we come really also with the strong and nice car, and just about the trainings. Like some cars, they are really pretty same. We're talking about the hours how we spend on the trainings, and actually, yes, Piotr have the more experience about this, but we will see. It's like this technical sport. You never know then something happening on the track or with the cars. Yeah, it can be about 1 second of events, and then you can break the car, you can break the engine, gearbox, or whatever you have on your car. So you are a new face on my channel, and obviously a wild card. I have this weekend asked a question about a little bit about the car. What do you drive, and what engine does it have, and can you maybe tell a little bit about that? Yeah, we can answer. Yes, we can answer. Actually, this car is the brand new. We represent this car on the grid this year, and actually it's the first ever M2 on the drift car, on the drift, not the drift car, but on the drift track. Actually, I don't know. We never saw on the internet or some race, the full race competition, full carbon Kevlar, powerful M2. Actually, 2 years before we show on the grid also in the Drift Master how we build M4 in the 2023, and. We come back in this game after 2 years with the new project. This car have BMW S55 engine, which one producing 800 wheels horsepower, and actually it's the gun for the race. It's everything what you need. Yeah. What I've been watching all the runs in the practice and in quali. There is like some very distinctive sound in this car. It's like high-pitched. Something is happening there. Do you know where that comes from, or because I don't hear that in any other car? We're running with really high RPM. Okay. We're running with 8,500 RPM, and which one makes really aggressive sound. But actually, this engine is the full build with the CNC head, with the cams, and everything makes really nice noise. Yeah, but actually, the noise. This is some interesting noise coming from the Westgate pipe. Okay. Yeah, because my cars is always silent. This car is not so very loud. Yeah. But it have like the pure power sound. Yeah. So maybe you don't hear the exhaust that much, so then you can hear the smaller sound from the. Yeah. Well, thanks for giving me a clarification for that, because it's like, especially here in Riga, it's quite a long time before the car comes visible when you're watching it live. Yeah. Okay, well, it's this driver coming, this driver coming, so you have that sound that it's you can always know that. Actually, all my builds is the pretty same. Just if you make some different in the exhaust, you have a different sound. But if you put the Westgate pipe in the exhaust, you don't hear nothing, just exhaust and turbo sound. But if you open this gate, you can hear some good noise. Good.
Espen, coming back to this race, what does it mean to you to come and to be able to compete in Drift Masters? Is this your first time in Drift Masters? No, I'm in drift career. I'm 50 years. I've never had any holidays like every single summers is with the drift. And actually, I competed in the Drift Masters since from 2008. 2007 to 2008, and I done minimum 4 full seasons. But actually, everything was fine, and then all race was really near our home. And now you must. If I live in Lithuania, we must go all around the Europe. From Spain to Ireland. It's not enough to go in the race like go in the Riga as we did Thursday morning and come back Saturday night. If we go in Ireland, we spend 2 weeks. Actually, my business not allowed me to do this at this moment. But we have a plan. We have a plan maybe next year to come. Not on the wild card, but maybe not on the full season, like maybe missing 1 or 2 rounds. But interesting. We have a plan. This year it was the plan, but actually we just little bit spend more time on the car building, and it was done 2 months before. Yeah, and at least the driving and the car looks that it's really competitive here, and why not? Yes. So. This is the moment then we want to show for the another drivers, like that new cars can drive and really be aggressive and reliable. Yeah, and I think it's really welcome flavor to the sport, because we have seen enough of Nissans and old BMWs. It's good to see some new ones as well. This is the main why we want to always make the newest car, because on the grid you have a lot of spectators, and some people drive with the standard M2 and they're thinking like, it's beautiful. We want to do the same. And also like just there's classical recipes to have. One of these typical cars, put a 2JZ in it, and that's it. But then to kind of move on with technology as well, that it's not behind the or under the skin. It's also modern. That's interesting thing. I always say like, if the father drive with the 2JZ, son must do the same. Like Adam Zalewski father also drive in the drift a long year before. He's driving the same engine actually. I used this S55 engine long year. Like we start building in 2019. We built the first A92 with S55, and we drive with this engine like 6 years without a problem. We build 8 or 9 car with this car for the drift, and they are all the sold. They are all drive, and everything is pretty good. Good. I wish you best of luck. And I know that the first battle will not be easy, but it will be hard battle. In drifting, everything is always possible. So best of luck to the run. And so I have Jakub Król here once again. Welcome again. I've been looking at your driving this weekend. It's been looking pretty good. Yeah, I'm trying to put as good run as I can do. Yesterday qualify was not so good. I put small mistake, but it was almost very good score. But it was 23rd position. So the first battle with Ørjan Nilsen. So we will see. Yeah, but I think maybe this season, like if it's difficult to go to top 10. Yes. Now it's the same difficulty to go to top 20. So it's like the competition is so hard. Yes. You're facing Ørjan Nilsen in top 32. What are your thoughts about his driving and driving against him? Yeah, I heard that he's driving very well. So I think we can trust each other and put nice battle, nice runs. So I will be pushing him hard. I want to win something. I want to be in top 16, so crossing fingers for that. Yeah, absolutely. We will see how it's gonna be. Then how about your car? Everything has worked this weekend? Yes, no problems? Yes, everything is working. I don't want to say that because you never know when something could happen. So right now
it's working. There so. have been some engine changes for some people, even some car changes this weekend. So it's always there. Yeah. But I have the same engine for 2 years, so it's second season of this on this engine. It was rebuilt, but it's the same. The pistons, rods are the same. So yeah, and it's working. So yeah. So I'm hoping all the best for the race and for the car holding up and everything. So thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Espen Rohde here. What a start for the Norwegians this time in top 32, and you were the first one to go through with Juha Rintanen. That looked like a bit of a hassle there. Can you tell what happened? It was a cool battle, a good run from Juha. Came into the last corner. Seemed like he started to spin, so I touched him and he spun. So I think he broke an axle or something like that. So it would be a really cool battle if he could have finished the whole battle. So yeah, I was really hoping it to be like a complete battle, but then again, a little bit confusion there with Juha that he was waiting, whose fault it is, can he go to repair, and then he ran out of time to get to the line, and one of these weird technicalities that sometimes can happen, but yeah. Anyway, even as a Finn, I'm happy for you that you're in top 16, and what we talked about earlier. I think it's really we like to see you there in top 16, and this really well deserved. So best of luck for the top 16, and we'll take it from there. Thank you. Thank you very much. So Ørjan Nilsen, what a day for the Norwegians today in top 32. Tell me a little bit about your run. Yeah, so I positioned myself in the lead. I chose to do the lead run first because I want to see if he does any mistakes behind me. I did a little wobble in my lead run, but I managed to save it pretty okay through the run. And in a chase, my spotter told me that he did a little gap on the first zone, so just be on the door all the way. And I told myself I'm going to show him who's the boss. Just to fire myself up and jumped right on his door in the outside zone 1, and immediately it felt really good. Just timed the transitions, felt really good, all the transitions. Then he did a little small adjustment of the speed into the outside zone 5, so it was really hard for me to get there, and he was not filling the zone, which made it really hard. So I was coming behind him and taking the transition into the last corner, but yeah, we got the win. I'm really happy. So your practice with him and knowledge about how he drives kind of paid off, and also you mentioned your spotter telling that there was the gap, and I've been this weekend touching a little bit of the spotter work, and then you mentioned yourself that you hyped yourself up. Does your spotter do that too? Does he give you okay, now come on, or how do you work? He's very controlled. He's not lifting his voice, because I guess he don't want to fire me too much up. Okay. And that was we've been working a lot with the spotting thing, too much, too little sometimes, and now we are finding balance. So when he says that, he's telling me just how it is. He was missing you in the outside zone 1. You did a little wobble in a lead run, so you just have to show him who's the best. That's what he told me, and I'm gonna show him who's the boss. Cool, nice. Then one other thing, I was keeping a live stream from the practice on Thursday, and there were quite many comments about your car and your choice of a car, and people were like, he would need to change the car to something else to be better successful and stuff like that. It needs to be shorter because obviously the rear overhang is pretty. It is, yeah. Long in this one. What's your take on that? Just to kind of give something from the viewers to you to respond to. Yeah, I think many times I've been driving drift motors for 5 years now. This is my 5th season, and I think multiple times I've lost the battle because of the car. Not necessarily because it's formed the way it is, but it makes the small things looks much worse in my car. Then you can see corner jack do the small things. It is not that visible. This huge car, you can see everything. The small things, if I put too much angle, anything. Makes sense. So I agree
but I guess the spectators don't know how much work it is to build a new car. For me, I would rather put that time into winning with this car, like for instance driving in the sim, driving with the car. I have a spare soar that I drive on the ice, so I can practice with the same chassis. And I think I highly respect and appreciate people who are building something different or driving something different. So you being one of these people, I really like that. So that's my take on the thing. It's fun to do something different and make it work. Yeah, so, exactly. Because and, I know it's in there. The car is good. So yeah, and like in a way, we don't have a winning recipe in this sport. No. It's you can copy many things, do same choices, but it doesn't guarantee you anything. No, that's it the doesn't. kind of other side of the whole car. I don't have the budget. Like, we're a small team. I have to work really hard to just get the money to do it. So I don't have time developing a new car. Yeah. And that's also one thing what I really love about this sport, that you can just be in a garage, build a car, have some sort of a team, and then you can actually be quite successful if everything is kind of well thought. It's not that you pour a crazy amount of money in it and then you guaranteedly be success. So that's really So I love this car, and we get a lot of comments that it looks fast, it's good. So, and it's good for me to drive. So it's just that I need more seat time, really. Like, I guess I think everybody does. If the people know how little seat time I have in this car, they would be surprised because I only drive this car on the races. Okay. Other than that, it's the sim. So I have to translate the sim work into this car. But if I would have the budget to drive this car every other weekend, it would be different. Exactly. And anyway, it looks good. It looks fast, and means that you do some things right. So yeah, I'm really happy. But hey, best of luck for the top 16, and let's see if we have another one. Yeah, I hope. Yes, good. Thank you. See you. So, Tor Arne, today it was an amazing day for Norwegians in top 32. Yeah. You were driving against Kuba Priskonski. Yeah. Can you tell a little bit about the fight today? Oh, absolutely. Like, this fight really started yesterday before qualifying. We found out we had a leaking cylinder. Okay. So we thought it was the head gasket, but it was actually a bolt that had snapped at the threads. So we were working all night fixing this. My mechanics went to bed at 7 a.m. this morning. Oh my God. I went to bed at 3, and we welded up a new radiator because we blew that before qualifying. And they fixed the head. So today still some issues, my head is bent, but so we have a big tank taking all the water that the car is throwing out. But yeah, it works somehow, some way, but we're trying our best, just surviving, getting those crucial points. So yeah, I was lucky with Kuba, like, he's super good driver. So I was super lucky with him having a shutdown there, making the job easier. But at this point, I'll take anything I can get. So yeah. Well, at least it's a reward for the team as well, after that long night. Oh, absolutely, yeah. It makes it worth it, going out in top 32 after such a long night that can depress you very much. Yeah. I think this weekend has been pretty crazy with the mechanical failures. With quite many teams done the same overnight shift mechanics and all that. But it's the mid-season gremlins coming, so it always happens. Like, we're always talking about it. They will eventually happen. So, but they always come as a surprise still. So. And I think the world of drifting is really full of these amazing stories about putting the car together in incredibly short time and overnight on the same day. It's just but it tells about the passion about every team. They are here to compete. They want to put up a good show, and it's not just like, okay, everybody is going to the very last minute. That if there is just a chance to get it ready, we will do it. Yeah, absolutely. So I really love that. We're super blessed with the people here in the pits. Everyone gives a hand out, gives some tools. So many teams came by, just said, if you need anything, just go into our tent, take whatever you want. We'll go to sleep, and if you still need our help, just knock on the door and we'll wake up and help you guys. So yeah, super lucky guys. That's amazing. So I wish you best of luck to the top 16, and enjoy the parade and stuff now in between, and then back to full attack.
Yeah, thank you so much. Thank you very much. So I have Banet here. Yeah, hello. Great result, clearing Mika Keski-Korpi in top 32, now headed to top 16. We haven't talked this weekend before. Is this your first time in Riga? Yeah, it's my second time. My first time it's the last year in semi-pro. Okay. With friend car. Okay. Was this the same track layout? No, not the first corner, just the second corner. Okay. And, so it's basically a completely different track. Yeah. It's very fast track and difficult track. Yes. What was your? Because I know from Ireland, I was there looking at your very first practice run. Yeah. And you went in there like crazy. Yeah. Like I don't know. I think it was maybe James Dean. Even you just push it to the door. What was your first run here like? I mean. That first corner is quite... Yeah, the first corner it's very fast and you push little hard and you push off the wheel. Yeah, it's difficult. Exactly. Many people 10 centimeter is finished. Yeah, and we have seen today some spectacular crash, or at least one spectacular crash in the first corner. McKeever and Heinonen. Yeah. That was a tough one. Yeah. So who are you now facing in top 16? It's Nikolass Bertans. Okay, so the local guy. Yeah, he knows the track well, and and it seems that his car and driving has been pretty good this weekend. So let's go push hard. We always say that top 32 is not easy for anybody, and it only gets tougher. No. And every battle is not easy here. Exactly. It's fight every battle. So, I wish you the best of luck for top 16 and enjoy the drivers' parade before that. Hopefully a little bit at least in this heat, but hopefully we'll have a chance to talk again. Thank you. Thank you. See you. See you. Thank you very much. Bye. No niin, Jarkko Jylhä, paras suomalaismenestyjä tänään top 8 ekaa kertaa Driftmastersissa. Mikä oli lopullinen sijoitus? En itse ole kattonut vielä sen tarkemmin, mutta top 8 päästiin ja en osaa sanoa tarkempaa sijoitusta vielä. Kyllä. Kerro vähän sun päivästä, että minkälainen taival se oli tonne top 8. Joo, tänään oli kanssa vähän ongelmia. Aamulla lähdettiin ajamaan ja huomattiin, että auto röttää ja pätkii vähän ja ei käy todellakaan niin smoothisti. Ajoin yhden vedon sillä ja sit huomasin, että mulla on tossa toi jako edessä. Elikkä niinku siis oli hypännyt jako hihna 3 pykälää. Okei. Ja se on aika paljon ja 4 pykälää niin täystuho moottoriin ja 3 oli meille nyt pompannut. Ja se saatiin sitten laitettua kohille heti kun se löydettiin ja sitten tuli auton takaisin samat vedot. Ja se oli ollut myös eilisissä lajitteluvedoissa sama juttu. Okei. Et mulla ei ollut noin 600 hevosvoimaa eilisissä lajitteluissa. Miten johtuuko se jostain kiristeestä tai joku mikä? Se johtuu siitä, kun se vaihelaatikko hajosi, niin vaihelaatikko meni hetkellisesti jumiin. Ja sitten kun on vetoa päällä ja jostain se niinku... Joo. Ja ei ole ikinä käynyt mulla tällaista, mutta nyt kävi. Joo, enkä ole mäkään kyllä kuullut itse. Ei ole mikään ihan tavallinen juttu, mutta onneksi se kävi kuitenkin tuurisen kanssa, ettei tullut täystuhoa. Kyllä, just näin. Ja silleen niin joka tapauksessa kallis viikonloppu ollut, että on perään ja vaihelaatikko hajonnut ja yksi takapöydän laakeri, mutta oli ne kaikki tämän arvosta. Kyllä. Tosi hieno suoritus ja mä päästän sut nyt tästä nauttimaan tästä suorituksesta, sijoituksesta ja tässä on ihan hyvä kulmakerroin nyt sitten menestyksessä ylöspäin. Joo, seuraavana on sitten taitaa olla Saksan osakilpailu ja sinne lähdetään kanssa niin vielä fiiliksillä. Mä oon käynyt siellä yhden kerran ajamassa Iron Driftingia ja on mukava lähteä syöttelemään sinne. Siellä oli sitä on eri layoutti siellä se Iron Drifting, mikä oli... Joo, se on vaan toiseen suuntaan varmaan. Kyllä, joo. Mut se on semmonen perus hyvä niinku Suomi-kuskelle oleva rata, että se on niinku semmonen niinku suht perus mitä suomalaiset ajaa paljon. Kyllä. Eikä tällainen. Semiparkkipaikka. Niin, just näin vois Mut joo, mä ainakin innolla otan myös itse eka kerta sitten tonne Saksaan ja sinne. Se vaikuttaa todella niinku siistiltä mestalta. Se on erittäin hieno paikka. Joo. Se on erittäin hieno paikka. Ja kaikki puitteet on tosi hyvät ja ruokajuut ja kaikki mahdollista. Sinne kannattaa kyllä ehdottomasti tulla. Kyllä. Hei, ei muuta kuin kiitoksia tästä viikonlopusta. Yes. Saatiin kuitenkin vähän tähän todella vaihtelevaan viikonloppuun sitten
pikkasen myös menestystä. Joo, niin se just aina näin. Kyllä. Hyvä. Kiitos paljon. No niin, Mika Keski-Korpi. Ehkä kaikki odotukset huomioon ottaen, niin ei ehkä ihan semmoinen lopputulos tänä viikonloppuna kuin mitä olisi varmaan halunnut. No ei todellakaan. Että joo, tänään tosiaan alkoi treeniä ja luki tosi hyvin ja oli niinkö tosi hyvä buuki oli ajamiseen ja ei se mitään, treenit saitte ajettua ja Toppulamin kanssa lähdettiin suoraan ulos. Se ei mennyt niin kuin haluttiin. Joo, siellä oli tuo tulokaskuski Banet. Sitähän vähän tuossa kameran ulkopuolella käytiin keskustelua. Mä oon nimittäin tämän viikonlopun tässä saanut hiukan hengata teidän tiimin kanssa tossa, koska toi teille repun jemmaan ja oli oikeasti todella mielenkiintoista vähän katsella silleen niin tuolta teltan sisäpuolelta. Kiitoksia tässä vaiheessa oikein paljon siitä. Ei mitään. Tosiaan sitten oli puhetta siitä Baneesta ja on kyllä oikeasti semmoinen kuski, että hyvänä päivänä niin pärjää jo nyt niin varmasti tosi paljon. On ja onhan Jasonin ajanut aikaisemmin, mutta nyt tää uusi auto mikä sillä on ja näin, niin se näyttää toimivan tosi hyvin. Ja mä voin kertoa ja selittää se, että mikä se tilanne siinä oli. Eli tosiaan niin, mähän oletin, koska sillä oli paremmat laittelupisteet, että se menee ensimmäisestä liiniin. Eli yleisesti ottaen halutaan kuitenkin se, siinä jää se varmuus sitten, että näkee, että kuinka lähellä se toinen ja miten pitää ajaa. Ja ei mitään sitten, sitä tulikin se, että mä hyppäsin liidiin. Ei mitään omasta mielestä aika hyvä liidi sillä lailla, että mulla oli vähän sen ykkönen ehkä vähän jäi tuolta, niin yhdessä vaiheessa oli niinku puoliksi niinku keskivaiheella, että ei ole 100 pisteen liidi, koska mä olin olettanut sillä lailla, että mä vielä vähän pienemmät rengaspaineet, eli mulla on siihen eka veto enemmän vitua ja sitten se nousee siihen seuraavaan vetoon, eli sitten ilman siihen liidin, mutta se on vähemmän vitu sitten. Mutta se niin päätetään niin päin sen, no ei mitään, mä ajoin liidin pois siitä, hyvä liidi kuitenkin, ei mitään hämminkiä siinä. Seissiin lähi sitten, ajoin hyvin lähelle, mä tiesin, että keskivaiheella silloin kun se seissis mua, niin se ei ollut niin lähellä. Ja ajoin Entryssään vierelle, se ajautuikin jonkun verran pihalle, eli rupesi näkyy, kun pöly nousi siinä. Ja ei mitään, se tuli sieltä vähän pois, se meinasi ajautua ulos sitten, tai eikö siis liian sisälle eka, eli meinasi pois tuon boksista. Niin mä jouduin sitoa sitten jarrulle siinä, ja tästä löytyy se sitoi jarrulle, ja mä jouduin sitoa jarrulle, niin mä en kerennyt pois sieltä välistä. Ja sitten kun mä menin kakkosboksille, niin mä olin liian ulkolaajassa, kun mä en ollut kerennyt pois sieltä tarpeeksi aikaisesti, niin mulla nousi vähän siihen kantterin päälle takapää. No, sitten kun se nousee sinne, niin meinas etupäällä alta. Pääsin takaisin, sain hyvin periaatteessa seivattua sen kuitenkin siitä, ja ajoin lähelle siihen. Ja sitten kun mentiin kutosboksille, niin tosi lähellä, ja mä halusin, että mä hyökkään tosi lähelle, niin mä hipasin oikealla eturenkaalla sen vasenta takarengasta. Mä ajoin niin läheltä sitten siitä, ja siinä niin mulla oli ratin täysin linkkuun, olisin voinut mennä seinään, mutta onneksi en mennyt sitten seinään ja sain seivattua senkin, eli ei tullut 0 piste siitä, mutta pari virhettä mulle ja ei mitään kotia. Tätä selitystä kun kuuntelee, niin kyllähän siinä oli aika paljon kaikkia tapahtumia sitten noinkin lyhyen aikaa, niin kuin driftingissä parhaimmillaan sitten, tai pahimmillaan näin voi olla. Siihen ottaisin kiinni, nyt mainitsin sitten rengaspaineiden nousun siihen toiselle vedolle, niin mitä luokkaa se sitten on se paineen? Se on noin 0,4 baaria, 0,3 baaria, ja sen huomaa siinä, että just tohon... Se on siis merkittävä. Kyllä se vaikuttaa pitoon sillä kuitenkin oikeasti vaikuttaa jo. Et sitten kun se nousee, että vaikka periaatteessa kumi on lämmin, totta kai kumi pitää sen takia tietyllä tavalla enemmän, mutta paine on noussut, niin se on kovempi ja tästä syystä sitten se siihen toiseen vetoon yleensä on hieman liukkaampi. Kyllä. Se tietysti sitten vielä, jos menee ihan loppuun se kumi sit siinä, niin sitten se vielä entisestään tietenkin pitoa, mutta paineen vaikutus on, mutta se on se mikä on sitä ei hoksaakaan, että se on vaikka meillä on, että jos me vaikka treenataan, niin meillä ei mennä renkaat millään riittää kahta letoa, mutta sitten kun sä ajat seissiä, niin sä et pyöritä sitä renkasta läheskään niin paljon, niin silloin jää paljon enemmän pintaa siinä, että itse asiassa mitä pienempi rengaspaine, sitä vähempi rengaskulu. Eli se on semmoinen, että mitä ei moni hoksaakaan siinä. Voisi just tosiaan ajatella kyllä, että toisinpäin. Mutta tosta itse asiassa oli Jarkon kanssa viime kisassa puhetta että liidissä ja chaseissa kuluu vähemmän. Ja ne on kaikki kyllä aika mielenkiintoisia asioita tälleen näin, kun teistä ei ole aikaisemmin mitään tiedä.
Niin ei varmaan siitä tuommoista asioista ei ole sillä lailla puhuttu kuitenkaan niin aikaisemmin hirveästi, mutta tässähän nämä on hyvä, kun sä nyt teet tämmöisiä vähän enemmän in-depth juttuja, niin siitä tulee selville. Mä näen sen, että se hyvä puoli tässä on, että on niinku sitten aikaa jutella. Vaikka oikeesti täällä on nimittäin ihan törkeänä porukkaa täällä Rigassa ja mä luulen, että tää on mun tän päivän viimeinen haastattelu tuolla nimittäin. No on mennä mukava kun. Kuinka pitkään että pääsis ja sitten alkaa olemaan pimeä, niin kyllä. Tähän sitten tämän päivän haastattelut ja kiitos Mika ja oikeesti koko tiimille tosi isot kiitokset tästä viikonlopusta ja hienoa porukkaa niin kuin kaikki täällä driftivarikolla, mutta vieraanvaraisuuden. Ei mitään, kaikki. Kiitos, ei mitään ja mukava kun jaksat tehdä näitä. Hyvä, kiitos paljon ja tsemppiä tästä taas eteenpäin. Kyllä, kiitos. Kyllä, kiitos, moro. Kas niin, nyt aletaan vetämään täällä hommaa pakettiin sitten Rigan kisan osalta. Kilpailuhan oli erittäin vaiherikas, mutta ei ehkä ihan sillä tavalla, mitä mä ajattelin tuossa omissa videoissani, kun toivoin tai jotenkin ounastelin semmoista tapahtumarikasta ja mielenkiintoista kisaa, vai mitähän sanaa siitä käytinkään, niin oli todella rikkonainen kisa, paljon kolareita, paljon kaikenlaista tiimeillä konerikkoja, tekniikkamurheita. Eli ei niin kuin missään tapauksessa semmonen siisti ja kilpailullinen kisaviikonloppu kaikin osin. Totta kai tässä Top 32 kaaviossa tänään joka ruutuun, niin kuin on monesti tälläkin kanavalla mainittu, niin joka ruutuun tulee yksi nimi. Tällä kertaa ne nimet on tässä järjestyksessä. Wieczek otti voiton. Ei mikään yllätys viime kisan suorituksen perusteella. James Dean Mustangilla ensimmäistä kertaa podiumille. Ja kolmanteen ruutuun sanoisin, että ei yllättäen Niknak, vaikka villikortti onkin, niin hän on esittänyt Drift Mastersissa erittäin hyvää tasoa ja täällä on ollut korkealla aikaisemminkin sitten Latviassa myös ja latvialaisena tietysti tunteeton radan ja näin poispäin ja vielä oli saanut kilpailukykyisen kalustonkin sitten alle, niin mikä siinä sitten ajaessa ja suorittaessa. Suomalaisten osalta tietysti toi menestys jäi nyt sitten Jarkko Jylhän varaan, eli siellä se hänen top 8 sijoitus oli hänellä parasta, mitä on tähän mennessä Drift Mastersissa tullut. Eli siinä mielessä hieno suoritus ja siitä tosiaan Jarkolle onnittelut. Kaikilla muilla suomalaisilla sitten syystä ja monestakin sitten hiukka alisuoritus. Siellä oli esimerkiksi Pöytälaaksolla tietysti jo top 3-2 vastustaja sen verran kovatasoinen, eli meni tavallaan vähän sen huonon lajitteluvedon piikkiin tai huonon lajittelun piikkiin, mutta toisaalta ei täällä top 3-2, mikä sekin on monta kertaa todettu, niin ei täällä huonoja ole ja todella siellä täytyy onnistua aina tavallaan melkeinpä niin kuin sinne omaan parhaaseen tasoon, että sieltä jatkoon pääsee ja se on kuitenkin kaksi rania, lead ja chase ja niiden pitää molempien onnistua ja virheisiin ei ole paljon varaa, ellei kaveri tee sitten virhettä ensin ja se on tiedossa. Mut joo, tämmönen viikonloppu. Oikein paljon vielä ensinnäkin kiitoksia Keski-Korven tiimille, kun sain siellä heidän kanssa olla mikä tuossa Mikalle tulikin sanottua jo. Ja sitten tietysti toi kaikille faneille, joita täällä on ja jotka olette tullut mulle juttelemaan, niin olen tykännyt siitä. Kiva saada palautetta myös ihan face to face ja oikeesti niin kun antaa minulle joka kerta jokainen sellainen kohtaaminen sitten myös syyn siihen, että jatketaan näiden videoiden tekemistä ja tämän lähetyksen tekemistä. Ja tähän vielä sit, jos joku nyt ihmetteli, että miksi ei ollut nyt vaikkapa kisan jälkeen enemmän haastatteluja, niin tämmönen oikeinkin hyvä ilma täällä tekee sen, että tänne jää todella paljon porukkaa ihan joka paikkaan. Ja niin kuin olen sanonut sit aikaisemminkin videoilla, niin en halua faneilta ottaa aikaa
kuskien kanssa pois. Yrittänyt sitten luovia aina sen mukaan, että mikä toimii. Saa nähdä mikä tilanne on sitten Saksassa ensi kisassa, että onko siellä vähän väljempää ja miten saadaan sitten, mutta täällä on, no oman kokemuksen mukaan viime vuonna oli sama homma, että todella paljon porukkaa ja porukka hengailee täällä sitten ihan myöhään asti ja siinähän ei ole siis mitään väärää, se on päinvastoin, se on hieno asia, että asiat kiinnostaa ja tää täytyy vaan sitten pystyä jollain tavalla luovimaan joukossa ja eiköhän tämän päivän videossa kuitenkin ottaa ihan riittävästi ihan positiivista ja hyvää ihmeteltävää siitäkin huolimatta. Ja minä toivotan täältä kaikille oikein hyvää seuraavan kisan odotusta. Muistakaahan tilata kanava ja tykätä videosta ja tehdä nämä kaikki perinteiset YouTube-jutut, mitä kaikki pyytää. Ne on siellä ihan syystä, eli kun tykkäät ja kommentoit ja reagoit, niin sehän aina lisää sitten tämän videon mahdollisuuksia tulla esitetyksi esimerkiksi ihmisten YouTube-etusivulla ja sitten jos sieltä tulee uusia tilaajia ja uusia katsojia, niin se kaikki edistää näiden videoiden tekemistä. Ja sitten siellä on myös se mun membership-osio, minkä itse asiassa sai vissiin eilen virallisesti oikealla tavalla aktivoitua, että sinne oikeasti pystyy liittymään, niin hyvä kun mä oon mainostanut sitä, mutta tälleen itseni tuntien en ole kovin ihmeettynyt siitä, että jonkun tietoteknisen asian kanssa joku menee ehkä hiukan pieleen tai ei onnistu ihan ekalla, niin ei välitetä siitä, vaan lähdetään ottelemaan Saksan kisaa ja täältä se on moro.